వీడెలా తయారయ్యాడంటే ఈరోజు నో వాయిస్ మూవీ లాగా చూడాలి. హలో హలో ఎవ్రీవన్. రాలే నేను వాల్యూమ్ ఫుల్ పెట్టేసింది. హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. రావట్లేదు సార్. వాయిస్ వస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? వాయిస్ వస్తుందా? రావట్లే. పర్వాలేదు పెట్టండి సార్. మాట్లాడుతున్నా గైస్. వాయిస్ రాగానే నాకు చెప్పండి, ఓకేనా? వాయిస్ క్లియర్? ఎస్. Hello everyone, very good morning. Sorry for the inconvenience. Okay, done. ఇప్పుడు clear. Done. Yes. Second question. Second one answer చేయాలి. Sorry. आप कैसे हो मैम? సరే బాబోయ్. సో థర్డ్ వన్, సెకండ్ వన్ ఆన్సర్ చేసారా మీరు? సో థర్డ్ వన్, so third question answer is option B, net worth assets liabilities. Okay, so net worth asset liabilities. Asset are a investment and savings, cash deposits, and equally with the have a home, car, and other similar assets. Liabilities include a debit such as a student's loan and a credit and credit card and debit. And next fourth one, a situation in an economy when inflation and unemployment both are at higher levels is known as. ద్రవ్యోల్బణం మరియు నిరుద్యోగం రెండు అధిక స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు అధిక వ్యవస్థలోని పరిస్థితిని ఏమంటారు? ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఆన్సర్ చేయనా? ఫోర్త్ వన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ, స్టాగ్ఫ్లేషన్, స్తబ్దత. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏదైతే ద్రవ్యోల్బణం అనేది ప్రీమియం అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పెట్టుబడిదారుల నుంచి వడ్డీ రేట్ అనేది పెరుగుదల కాగా, ద్రవ్యోల్బణం అంటే పన్ను అంటే లైక్ ధనవంతుల నుంచి ఉన్నటువంటి నగదు అనేది తగ్గడం. అండ్ ద్రవ్యోల్బణం మునిపటి రేటు కంటే ధరలు తగ్గడానికి రావడాన్ని వివరించడాన్ని
రిప్లేషన్ ఉపయోగించబడుతుంది. అండ్ ఫిఫ్త్ వన్, ఇన్ ఎకనామిక్స్ వాట్ డస్ బడ్జెట్ సర్ప్లస్ మీన్? ఇంకా సో ఆన్సర్ చేయాలి ఫిఫ్త్ వన్. సో ఫిఫ్త్ వన్ answer is option C. When the revenue collection exceed the required expenditure. Hari. And next. And next one answer cheyali. Sixth one. What is the per unit tax or unit tax? Sixth one. Question number 6. Sixth one answer is option B. A tax that the government imposed per unit sale of a output. Okay. And next seventh one. Dash is when a government taxing spending or borrowing decision has or it intended to have no net effect on the economy. So seventh one answer is option D. Fiscal neutrality. And eighth one, which of the following is not a tax subject under GST in India? So eighth one, option D, income tax. And ninth one, equilibrium national income occurs where aggregate supply. Hi. Question number 9. రామచంద్ర వెయిట్ సమతుల్య జాతీయ ఆదాయం మొత్తం సరఫరాలోనే ఏర్పడుతుంది. తెలుగు. సో నైన్త్ వన్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి ఈక్వల్స్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్. మొత్తం డిమాండ్ కి సమానం. ఈక్వల్స్ అగ్రిగేట్ డిమాండ్స్. National income of any country means the complete value of the goods and services produced by the country during its financial year. And 10th one.
Question number 10. Haha. Question number 10. The total revenue curve of a film shows the relationship between the dash made by the film and the output levels of the film. So 10th one, option C, total revenue. The total revenue curve reflects the degree of a market control held in a film. For a uh, perfectly competitive film with a no market control, the total revenue curve is a straight, positively sloped line. For a film with the more market control, especially monopoly, the total revenue curve is a hump-shaped increasing, reacting a peak declaring. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ కోర్స్. ఓకే, సో మన దగ్గర రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి కంటెంట్ ఉంది. ఓకే, సో గ్రూప్ డి అండ్ ఎన్టీపీసీ, ఆర్పిఎఫ్ కానిస్టేబుల్ అండ్ జేఈ టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 3 ఏఎల్పి రామచంద్ర. ఓకే, సో వీటితో పాటు స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏమున్నాయంటే లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్, 1 లెగ్ బిట్స్, ఎన్సీఆర్టీ చాప్టర్ వైజ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ వైజ్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ క్యూఏకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ అండ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ ఎన్సీఆర్టీ మెటీరియల్ కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా కోర్సు మాత్రం తీసుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్, ఎస్ బాహుబలి సాయి, హలో. 11. The addition to capital stock in an economy is measured by the net investment or a new capital formation, which is expressed as ఆర్థిక వ్యవస్థలోని మూలధన స్టాక్ను అదనంగా నికర పెట్టుబడి లేదా కొత్త మూలధన నిర్మాణం ద్వారా కొలుస్తారు. ఇది ఇలా వ్యక్తీకరించబడుతుంది. ఎన్టీపీసీ ఎగ్జామ్ డేట్స్ ఇంకా రాలేదు. ఆప్షన్ సి, నెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, గ్రాస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ 12th వన్, వెన్ వాజ్ ది గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఇండియా? ఎప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ చేశారు జిఎస్టీని? ఓ, హలో సాయి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇది ఆ సాయి కాదు, ఇది వేరే సాయి, తన సాయి లక్కీ. గైస్, వీడియో ఇంకా ఎవరు లైక్ చేయలేదు, ఓన్లీ 8 లైక్సే కనిపిస్తుంది. సో ప్లీజ్ వీడియో లైక్ చేయండి. అండ్ 12th వన్, ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ డి, 1st July 2017. సో 2007 GST, Article 279, indirect tax, levied on the supply of a goods and services added by 101 first constitutional amendment 2016. Vijay Kelkar committee
recommended to be implemented in India. France was the first country to implement GST. India's GST is based on the Canadian dual model, and the first statement which implemented the GST was a Assam. Type of GST: Central implemented the GST and CGST and SGST and IGST. వాల్యూమ్ ఫుల్ గానే ఉంది మసూమ్. And a gold indicator of a economic growth is a steady increase in the dash. And 13, option B, GDP. The State Trending Corporation STC, it arranged imports of a essential items of mass consumption such as a wheat pulse and a industrial raw material in the India. RS similarly helps in a developing exports value added the VAT consumption tax on the goods and services levied on the each stage of a supply chain from a initial production to a point of a sale. And it's 14, when people are financed through the budget and a public good public good is made available free of any direct payment, it is a referred to as. 14. So 14, బడ్జెట్ ద్వారా బడ్జెట్ ద్వారా ప్రజలకు ఆర్థిక సహాయం అందించినప్పుడు అండ్ ప్రజా ప్రయోజనం ఎటువంటి ప్రత్యక్ష చెల్లింపు లేకుండా ఉచితంగా అందుబాటులో ఉంచబడినప్పుడు దీన్ని ఇలా సూచిస్తారు. యా సాయి, డైలీ క్లాసెస్ ఉంటాయి. 14, ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి, పబ్లిక్ ప్రొవిజన్. సో ఇప్పుడు ప్రజా సదుపాయం అంటే ఏంటి అంటే వారు ఉన్నటువంటి బడ్జెట్ ద్వారా నిధులన్నీ ఒక దగ్గర ఏర్పాటు అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ అటువంటి ప్రత్యక్ష చెల్లింపులు అనేవి లేకుండా వీటిని మనం ఉపయోగించవచ్చు. ఈ వస్తువులను ప్రభుత్వ నిర్వహణలో లేదా ఏవైనా ప్రైవేట్ సంస్థలు ఏమైనా ఉంటాయి కదా, సో వాటి ద్వారా నేరుగా ఉత్పత్తి చేయొచ్చు. ప్రభుత్వం అనేది నేరుగా వస్తువులను ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు దానిని ప్రజా ఉత్పత్తి అని అంటారు. అండ్ నెక్స్ట్ 15, which of these committees is related to tax reforms in India? ఈ కమిటీలో భారతదేశంలోని పన్ను సంస్కరణకు సంబంధించింది ఏది? 15, 15th answer is option D, రాజా చెల్లయ్య కమిటీ. 50 questions సాయి. రాజా చెల్లయ్య కమిటీ.
Raja Challai Committee, father of a tax reforms. It is a formed in other to reform direct and a indirect taxes prevailing in India. Ghosh Committee. So, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి Ghosh Committee recommended introducing concurrent audits at the expectedly large branches of a bank. And Meera Seth Committee related to the development of the handloom industries and they submitted the report in 1997. And next, 16th. Anu, good morning. 16th, which of the following is related to the Arvind Subramanian Committee? So 16th. 16. Answer is option C. GST. Goods and Services Tax. It was introduced on July 1st, 2017 by the 101 Amendment Act 2016. It is an indirect tax. All the Rural Credit Review Committee appointed in a 1969 by the Reservation Bank of India for reviewing the supply on a rural credit in India. Honda. Okay, so Horda Committee set up the review national mineral policy. And next 17. In India, national income is computed by భారతదేశంలోని జాతీయ ఆదాయాన్ని దేని ద్వారా పరిగణిస్తారు షేర్ చేసేవా విజయ్ కేల్కర్ సో 17 So 17. 17. Answer is option A. Central Statistical Organizations. CSO. It means CSO. Central Statistical Organizations. Okay, so it was the setup on a 2nd May 1951. It comes under the Ministry of Statistics and a program implementation. It was the merged with the National Simple Survey Office NSSO. Okay, in 2019 to form National Statistical Office NSO Niti Ayog and a National Institute of a Transforming India. Ayog was formed on the 1st January 2015. It is also known as the think tank, think tank of the Government of India. So దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు థింక్ ట్యాంక్ అయ్యో అండ్ నెక్స్ట్ 18 ఆన్సర్ చేయాలి 18th. Which of the following taxes duties is not covered under the GST?
ఏంటి? సో ఆన్సర్ చేయాలి. 18th answer is option C. Stamp duty. Okay. And next 19th. Which of the following taxes are not collected by the union government? So 19. Come on, do it. నాని నీకు డబ్బులు పడతాయి ఇంకా. So 19. Answer is option B. Profession tax and a stamp duty. Okay, so the state government can levy tax on agriculture income, professional tax, value added tax, VAT, state excise duty, land revenue and a stamp duty, union government collection and a levy tax on income other than agriculture, good and services tax, custom duty, corporate tax. డివైన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి, ఆప్షన్ బి వస్తుంది. అవునా? ఓకే, నేను చెక్ చేస్తానండి. ఓకేనా? ఓకే. And next 20. Option C. 1964. Okay. And next 21. In the context of a infected, what does CPI means? 21. ఇక్కడ పైన 40. estimated what? Okay, and 21. 21. Option B. Consumer price income. Sorry. Consumer price index. It is a measure of the average change over the time the prices paid by the consumer for a basket of foods and services. It is a used to track infected and a price change in an economy. Capital GST index.
22. Hello, Mamta garu. And 22. Answer is option A. 1973 to 74. The budget was A presented by the Yashwant Rao. Yashwant Rao B. Chauhan in the Indira Gandhi government. It was a treated in the black budget for a deficit of 550 crores. 23. Yeah, of course. Naigaru fine. 23. 23. Answer is option D. Memorandum explaining grants. And 24. Government of India accounts are kept in three parts. Which of the following is not one of the three? And 24. Option B. Cooperative fund. And 25. In which year was a services tax first imposed in India? అండ్ నెక్స్ట్ భారతదేశంలోని మొట్టమొదటిసారిగా సేవా పన్ను ఏ సంవత్సరంలో విధించారు? 25. ఆప్షన్ డి 1994. అండ్ 26. Which of the following is used for a calculating the earnings allowance to the government employees for a increase in prices in India? And 26. Answer is option D. Consumer price index number of a industrial workers. And next 27. No buffering divine. So 27. Answer is option D. All final goods and services produced during a particular year. And 28. The Indradhanush framework and Indian government initiative is for dash
జయ గారు మీరు ఆన్సర్ చేయడం లేట్ మ్యామ్. And 28. Option C. Revamping of public sector banks. 29. Answer is option D. Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. And 30. Under which scheme is pension provided to all people aged 60 years or above and a belonging to the household below to poverty line. శివ గారు నా తప్ప సార్? మీరే ఫాస్ట్ అంటారు, మీరే స్లో అంటారు. So 30th. Answer is option B. IZNOAPS means Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme. It was launched. So ఎప్పుడు దీన్ని లాంచ్ చేశారు అంటే 1995 by the Ministry of Rural Development and Government of India. In this scheme, a monthly pension of 200 rupees is given to earlier age 60 to 79. లేదు, ఇంకా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్. అండ్ 31. And 31. Which of the following final inclusion schemes was a inclusion scheme was a launched in June 2015 to prompt the workforce to join the National Pension Unorganized Scheme? 31. Option C. Atal Pension Yojana. And 32. 32 is a location based F2S farm to shop trading platform that helps India farms sell this produce directly to the consumer, thus eliminating the middleman. Option D. Mandi trades. And 33. Which of the following is a governmental unit insurance scheme administered by the LIC for a rural landless households?
Option A. Adhami Beam Yojana. Aam Aadmi Beam Yojana. And next, 34. 34. Answer is option C. Umbrella Program for a National Resources Management. And 35. Which of the following could be a description of the term financial inclusion? 35. Option C. Delivery of financial services at a affordable cost to the poor. And 36. How much how much money will a farmer get annually as per the PM Kisan Samman Nidhi launched by a central government? 36. Option C. 6,000. And 37. Option C. Jandan Yojana. It was announced by the Prime Minister Narendra Modi on 15th August 2014. The scheme was launched on 28th August 2014. The objective of a starting the scheme is ensuring access to various financial services like availability of basic services bank accounts. And 38. Which of the following is not one of the four pillars of the Make in India initiative? Initiative. 38. Option A. Participative. అందులో ఫోర్ పిల్లర్స్ ఉన్నాయి అన్నాం కదా. సో అది ఒక్కొక్క పిల్లర్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పిల్లర్ న్యూ ప్రాసెసెస్ అండ్ న్యూ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ న్యూ సెక్టర్ అండ్ న్యూ మిడ్ సెట్. మేక్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ 39. Pradhan Mantri Ujjwala Yojana was launched on 39. Option C. 1st May 2016. Okay. Balia and UP, Uttar Pradesh. And 40. And 40. The financial and literacy week is an initiative by.
And 40, option D, RBI, Reserve Bank of India. దీన్ని ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు, ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఎందుకు లేదు, అందరికీ ఐడియా ఉందంటారా? April 1st, 1935 కదా. అండ్ సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ బాహుబలి ప్యాక్. ఇందులోని రైల్వేకి సంబంధించిన మొత్తం అంతా కంటెంట్ అంతా ఉంది, అన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో 42, వాయిస్ రావట్లేదా? వస్తుంది వస్తుంది, అది ఎందుకు ఆఫ్ అవుతుందేమో తెలీదు, వాయిస్ ఎందుకు బ్రేక్ అవుతుంది కావాలా. అండ్ 42, ఆప్షన్ ఏ, January 1st, 2013. అండ్ 43, నేను చెప్పాల్సింది అందరికీ చెప్పాను, అయినా సరే నా వల్ల కాలేదు వచ్చి ఆల్మోస్ట్. సో 43, వాయిస్ వస్తుందా మాసు? ఒకసారి చెక్ చేయి. వాయిస్ వస్తుందా సార్? సార్, వాయిస్ చెక్ చేయండి ఒకసారి, ఆగిపోతుంది. అండ్ 43, ఆప్షన్ బి, NHP. And 44, to attract investment from across the globe and strengthen. So 44, option A, make in India.
And next 45. Which of the following schemes is the microframe? Where am I given? Microframe scheme for a women with a rebate in interest. So 45. Hmm. So 45. So 45 ఆన్సర్ చేయాలి కవిత. సో ఆన్సర్ చేయాలి. డూ ఇట్ ఇప్పుడు వాయిస్ వస్తుందా క్లియరా? సో 45 ఆన్సర్ is option A, మహిళా సమృద్ధి యోజన. And 46, which institute introduced by the Udayam and Abhilasha program. Sorry, Udyam Abhilasha program charge అయిపోయింది. And 46 answer is option D. And 47, నేనేం చేయను ఇంకా. వాయిస్ లో చార్జ్ ఓవర్. And 47, so 47 answer is option B. Option B, 2 lakh. And 48, under the Pradhan Mantri Shrama Yogi Mandan. సో ఆన్సర్ చేయాలి. 48, ఆప్షన్ డి. బాబు వాయిస్ రావట్లేదు అంటే ఇంకోసారి ఈ ల్యాప్టాప్ నా ల్యాప్టాప్లో చూసి. వెరీ గుడ్. 3000, ఆప్షన్ డి. ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 3000. క్వశ్చన్ వస్తుంది అను ఏది ఎక్కడ ఉంటా. Under the Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan PMSYM Yojana, a monthly pension of dash rupees will be provided to the employment of unorganized sector after to 60 years of age. And 48, answer is option D, 3000. And next one, 49.
People in a age group of are eligible for a Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana PM PMSBY scheme. కొంచెం ఫ్రంట్ పెట్టుకోండి. And 49. Answer is option B, 18 to 70 years. PMSBY is 1 year accidental death and a disability cover with a could a reward annually. It provides life coverage 2 lakhs for a accidental demise and 1 lakh permanent partial disabilities just 20 per annum. And 50. Answer is option B, PFRDA అంటే the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act. It was passed on a 19th September 2013 and the scheme was notified on 1st February 2014. The National Pension Scheme NPS, a investment scheme launched by a government of India to provide old age security to citizens of India. Formation January 1st, 2004. IRDA, Insured Regulatory and Development Authority. Formation 1999. Headquarters వచ్చేసి హైదరాబాద్. ఓకే, క్లియర్? ఇవాళ బాగా డిస్టర్బెన్స్ అయింది కదా. డన్. 50 క్వశ్చన్స్ కంప్లీటెడ్. వెరీ గుడ్. యూనిక్ 48. ఓహో, మసూమ్ డైలాగ్ అది. వెరీ గుడ్. మసూమ్ ఆల్రెడీ తను చెప్పేశారు. ఎగ్జాక్ట్లీ 48. సరే, రేపు కలుద్దాం. ఓకేనా? సో ప్రతి ఒక్కరు కోర్స్ మాత్రం తీసుకోండి. రైల్వేకి సంబంధించినటువంటి అన్ని కోర్సులు ఉన్నాయి. మొత్తం గ్రూప్ డి, ఎన్టీపీసీ, ఏఎల్పి, కానిస్టేబుల్, ఆర్పిఎఫ్, టెక్నీషియన్ గ్రేడ్ 1 అండ్ గ్రేడ్ 3 అండ్ జేఈ కూడా. ఓకే, సో మొత్తం ఈ 7 రకాల పోస్టులు కూడా వేకెన్సీస్ మన దగ్గర కోర్సులు ఉన్నాయి. ఓకే, సో స్పెషల్ ఫీచర్స్, లేటెస్ట్ డిజిటల్ క్లాసెస్ అండ్ 1 lakh బిట్స్, ఎన్సీఆర్టీ ప్రాక్టీస్ వైజ్, చాప్టర్ వైజ్ అండ్ టాపిక్ వైజ్ బిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అండ్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంది, కెమిస్ట్రీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉంది, అలాగే ఎన్సీఆర్టీ మెటీరియల్ కూడా మీకు అందించడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో కేవలం 1500 రూపీస్. కానీ డైలీ అటెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి మాత్రం 30% ఆఫ్ కూడా ఉంటుంది. సరే, బాయ్. రేపు కలుద్దాం. ఓకే, అంటిల్ దెన్ సీ యూ సూన్. టేక్ కేర్. బాయ్.